जय सच्चिदानंद महात्माओं, आप सर्वनी अंदर बैठेला परमात्मा ने अत्यंत भक्ति थी, अभेद भावे वारंवार त्रिकार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। We shall continue with the narration of present Tirthankar Simandhar Swami. We'll begin with the English reading where we left off. What a unique devotion, what a dedication. At the time of Param Pujya Dada Shree in the year 1976, I got an opportunity to serve him at his residence in the Mamapur in Baroda. At 12:30 p.m., after lunch, Pujya Shree was sitting on a bench as per his posture, as per his routine. I was sitting on the sofa in front of him. Simandhar Swami's photo was hanging on the opposite wall in front of me. Who knows how Param Pujya Dada Shree may have inspired by talking, or maybe may it be time to shower his infinite grace on me. I made a special connection with Sri Simandhar Swami. I have no words to narrate the ultimate state of the bliss I felt at that time. From that time till now, whenever the vision idles, I become fixated on the lotus feet of Sri Simandhar Swami. On that day, intense affinity generated for Sri Simandhar Swami. And with the result, the Aarti of Vitrag Bhagwan was composed. All secrets of that wonderful union have become embedded in this Aarti. This is the editorial or introduction by Puja Niruma. That's the encounter with Dada Shree and Simandhar Swami. Beginning with Gujarati. આમ વિતરાગનું રહસ્ય પરમ કૃપાળુ દાદાશ્રીને ભગવાને સમજાવ્યું અને સિમંદર સ્વામીનું સંધાન કરાવી આપ્યું. Most gracious Sri Dada Bhagwan explained the secret of Vitrag and united me with the Simandhar Swami. In this way, Rahasya, secret, mystery, Dada Bhagwan ne samjhayu. Dada Bhagwan made me understand or explain, and Sandhan, union with Simandhar Swami, was enabled કરાવ્યા. આ ઘટના પછી અપૂર્વ આનંદની અનુભૂતિ થવા લાગી અને હૃદયમાં એવી ભાવના પ્રબળ બની કે ભારતમાં ઘેર ઘેર શ્રી સિમંદર સ્વામીના કીર્તન ભક્તિ પૂજા અને આરતી થાય તથા તેમની છબી બિરાજે. I experienced unparalleled joy, which began with such such an intense intent. Such intense intent prevailed in my heart that from house to house, Kirtan Bhakti, worship and Aarti of Simandhar Swami
happens in India with establishment of the portrait of Sri Simandhar Swami. આ ઘટના પછી following after the event, આ ઘટના event or incident, apurva anand, unparalleled or previously unknown happiness, joy, I experience, anubhuti thava lagi. I began experiencing. અને હૃદયમાં એવી ભાવના પ્રબળ, and in my heart such intent became intense, બની કે પ્રબળ બની કે became intense, that in ભારતમાં ઘેર every home should happen Simandhar Swami's Kirtan Bhakti, prayers, Aarti, Tatha, as well as Tamni Chabi Biraje. Simandhar Swami's portrait is established, Biraje. હૃદયમાં એવા ભાવોનો પ્રવાહ સહત વહ્યા કરે છે કે આ યુગના મનુષ્યો શ્રી સિમંદર સ્વામીનું સંધાન કરી તેમના ચરણોમાં સ્થાન મેળવી લે. In my heart flowed constant strong desire that the human beings of this age attend the union and place at the feet of Sri Simandhar Swami. अन्यथा आ कार्य आकाश कुसुम बनी રહેશે. This work will stretch over out to the sky. આ ધરતી એટલો સમય તીર્થંકર વિહોણી રહેવાની છે. During this period on this earth, void of Sri Simandhar Swami or Tirthankar would be felt, is going to remain. This will be devoid of Tirthankar for that period of time, not being present on this earth. એટલે મહાવિદેશ ક્ષેત્રમાં જો વહેલા transfer થઈ જાય. So, if we can get transferred to Mahavidesh Kshetra early, if we get transferred early to Mahavidesh Kshetra, then જાય તો ત્યાંથી શ્રી સિમંદર સ્વામીના દર્શન પામી મોક્ષે જતું રહેવાય. If you get early transferred, if you get early transferred to Mahavidesh Kshetra, so then from their point onwards, ત્યાંથી we have a darshan of Sri Simandhar Swami, who is present living Tirthankar on Mahavidesh Kshetra. With his darshan, with Swami's darshan, we are able to proceed on to the moksha. Mokshe jatu revai means javu means go, revai qualifies jatu. Revai means the act of going there to moksha. So if early transfer to Mahavide region happens, then moksha is possible following the darshan of Sri Simandhar Swami. મનમાં આવી ધૂન સવાર થઈ ગઈ છે. That time she had this
melody that reverberated through the minds. Such a melody has taken hold of my mind. Manma, mind, avi, dune, this tune or melody, uh, savar thai gai che, the act of being flowing or riding. Such a melody has taken hold of my mind or riding in my mind. Loko gher gher Sri Simandhar Swami na gungaan gaye, भजन कीर्तन करे, आरती करे, तथा पोताना हृदय आसने बेसाड़ी दे. Loko, people, ger, home to home, Sri Simandhar Swami na gungaan, praises of Sri Simandhar Swami are sung, bhajan kirtan occurs, arti occurs, and potana, their hridaysane, in the hearts of themselves, become seated. From house to house, let people sing and praise Sri Simandhar Swami, sing bhajan kirtan, perform aarti, and let him reside in their hearts. Hriday asane, hriday, asan. Hriday, heart, asan, seat. Hriday asan. Ne awu thashe pankharu. Evi adag adag shabda છે. It is my unshakable faith that this will happen indeed. Ne awu thase, and awu thase, this happens also in the true, happens truly will happen. Awu thase pankharu. It will indeed truly happen, and that is unshakable faith. કારણ કે આની પાછળ શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુના શાસન દેવ દેવીઓ ચંદ્રાણી યક્ષદેવ અને પાંચાંગુલી યક્ષણી દેવી છે. And that is because of the existence of Shashan Dev Devios of Sri Simandhar Swami, namely Chandrani Yakshdev and Panchanguli Yakshini Devi. Enablers, Devs and Devis, Shashan Devi. They protect, they are looking after the position. Shashan is the established rule, Shashan. For behind this are the Sasan Dev and Devis of Sri Simandhar Swami, Chandrani, Yakshadev, it should be Yakshadev here, Yakshadev, and Panchangli Yakshini Devi. જગતનું કલ્યાણ થવું જોઈએ અને તે કેમ ન થાય? જગતનું કલ્યાણ થવું, there should be indeed welfare of this world, and why should it not happen? The welfare of this world should take place indeed, and why not? આપણા માથે શ્રી સિમંદર સ્વામી જેવા તીર્થંકર છે ને વર્તમાનમાં ભારત ક્ષેત્રમાં વિચરતા અક્રમ માર્ગી જ્ઞાની પુરુષ છે. આપણા માથે શ્રી સિમંદર સ્વામી જેવા તીર્થંકર છે. Over our head is Tirthankar Sri Simandhar Swami, Tirthankar like, Jeva like
Sri Simandhar Swami, અને and વર્તમાનમાં presently ભરત ક્ષેત્રમાં in the ભરત ક્ષેત્રમાં વિચરતા presence present અક્રમ જ્ઞાની પુરુષ है. And in our Bharat Kshetra exists Akram Magi Gnani Purush. માટે તેમ થવું જ ઘટે અને તેવું થયું પણ ખરું. Therefore, that needs to happen and has happened indeed. Mate tem, for that indeed should happen. Thavu gate, ane tevu, that has happened also, truly happened. આજે સિમંદર સ્વામી ભગવાન ઘેર ઘેર પહોંચી ગયા છે અને લાખો લોકો સિમંદર સ્વામી ભગવાનનું અનુસંધાન પામી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. Dr. Niruben Amin. Introduction. Today, Simandhar Swami Bhagwan has reached home to home and lakhs of people are experiencing the bliss of the connection with Simandhar Swami Bhagwan. Here begins the exchange with Pujya Dada Shree. With the Mumukshu narration of Vartman TIRTHANKAR Sri Simandhar Swami, current TIRTHANKAR Sri Simandhar Swami. Vartman TIRTHANKAR Sri Simandhar Swami Hajar Arihant Bhagwan, present Lord Arihant Bhagwan. ભજના સાચી સમજ સાથે. Worship with true understanding. Worship with true understanding. We begin. Dada Shree, મોક્ષે જવું નથી? મોક્ષે જવાનો વિચાર થાય છે? Do not want to go to moksha? Do you not want to go to moksha? મોક્ષે જવાનો વિચાર થાય છે? Do you think about moksha? પ્રશ્ન કરતા જવું તો હોય જ ને. Indeed, have to go. દાદાશ્રી, તો પછી કેમ ખટપટ કરતા નથી? Then why don't you be proactive or agitative about it? કશી સિફારસ લાવો ને. Bring some sort of recommendation. પ્રશ્નકર્તા, ભગવાનનું નામ લઈએ એ સિફારસ. Chanting God's name is that recommendation.
દાદાશ્રી, ક્યાં ભગવાનનું નામ લો છો? Which God's name do you chant or name do you take? પ્રશ્નકર્તા, આખો દહાડો નવકાર મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ. All day long we chant Navkar mantra. Akho dado, whole day Navkar mantra no jap kariye chiye. We chant Navkar mantra whole day long. Dadashi, e barobar che. That is correct. Navkar mantra to shanti ape. Navkar mantra gives peace. પણ નવકાર મંત્રનો અર્થ સમજીને કરો છો કે સમજ્યા વગર? Do you understand the meaning of Navkar mantra with understanding or without understanding? પ્રશ્નકર્તા, એ ચોપડી વાંચી પણ યાદ ના રહે. કૃષ્ણ, that book I read, but I do not understand. I do not remember. I do not remember after reading that book. નમો અરિહંત દાદાશ્રી, નમો અરિહંતાનમ એટલે શું? દાદાશ્રી, what does namo arihantanam mean? પ્રશ્નકર્તા, એ તો ખબર નથી સાહેબ. I do not know, sir. સર્વ દેવોને નમસ્કાર થાય એટલી અમને ખબર છે. We know enough that we greet all the gods and no more. બીજી ખબર નથી. સર્વ દેવોને નમસ્કાર. સર્વ દેવોને નમસ્કાર થાય એટલી અમને ખબર છે, બીજી ખબર નથી. We know enough that we greet all the gods and no more. આપણને નવકાર મંત્રમાં વિશ્વાસ. We have trust in the Navkar mantra. We have trust in the Navkar mantra. એ ગણ્યા કરીએ. We count on that. બીજું કંઈ ઊંડો ઉતર્યો નથી. I have not delved into its depth. Besides, I have not steeped deeper in that. દાદાશ્રી, જુઓ તો આ કહે છે અમે બધું જાણીએ છીએ પણ કશું જ જાણતા નથી. Look at him saying, we know everything, but
They do not know anything, but do not know anything. સાચું જાણે તો કેટલો ફાયદો થાય? Dadashri is asking. સાચું જાણે તો કેટલો ફાયદો થાય? How much do you benefit if you know the truth? How much do you benefit from knowing the truth? પ્રશ્નકર્તા અરિહંત એટલે તીર્થંકર. અરિહંત means તીર્થંકર. દાદાશ્રી હા, પણ તે કોણ પણ? શું નામ? Yes, but who is that? What is the name? પ્રશ્નકર્તા 24 તીર્થંકરો આવી ગયા એમાં. Questioner. All 24 તીર્થંકers are included in that. દાદાશ્રી પણ હવે એ 24 તીર્થંકરો હતા ને, તે અત્યારે સિદ્ધ થઈ ગયા. But now there were those 24 tirthankars who are in the nirvana. તે તમે નમો અરિહંતાણમ કહો, તે ગુનો છે. Now that you say Namo Arihantam is an offense, fault. એટલે એ તો એમને ખરાબ લાગે. And that will make them feel bad. એમને ખરાબ લાગે. They feel bad. એ તો નુકસાન થાય. આપણને દોષ બેસશે. આપણને દોષ બેસશે. It is a big loss and we incur the blame. એ તો બહુ નુકસાન થાય. નુકસાન is loss, injury, suffering, loss. એ તો બહુ નુકસાન થાય. It is a big loss and we incur the blame. ખરેખર તો એમને ખરાબ ના લાગે, પણ એમનો પડઘો આપણને પડે. Truly, he will not feel bad, but it echoes back to us. Padgo, echo, apane pade. But we get the echoes back. Apane dosh beshe. We incur the blame. We incur the blame. કારણ કે એ પોતે સિદ્ધ થઈ ગયા હોય તો એમને આપણે અરિહંત કહ્યા. Why do we get the blame? Because they are in the nirvana and
and we call them Arihant. Those who are in the Nirvana are beyond Arihant status. So it's not rightly assigned to them as Arihants. Those 24 Tirthankar Bhagwans who have gone to Nirvana. કોઈ કલેક્ટર હોય અને તે ગવર્નર થાય, કોઈ કલેક્ટર હોય અને તે ગવર્નર થયા પછી આપણે એમને કહીએ, હે કલેક્ટર અહીં આવો, તો કેટલું બધું ખરાબ લાગે નહીં? If a collector becomes the governor and we say to him, hey collector, come here, so how bad would he feel? Is it not? Koi collector hoy, if one is a collector and he becomes governor, after that we call say to them, hey collector, come here, then come here. So how bad ketlu badu, how much badu kharab lage, how much bad would they feel? Not Prashnakarta. Lagej, questioner, he will feel so. Indeed. With this, we will close the session. आप सर्वनी अंदर बैठला परमात्मा ने अत्यंत भक्ति थी अभेद भाव वारंवार त्रिकार नमस्कार 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 जय सच्चिदानंद. Till we meet again.